If you remember my last video, you'll know that the lady in the homeopathy medical shop said that she can't answer my questions because she's not a doctor. So I went to a homeo doctor. Before I show you the whole video, I have a few disclaimers that I want to make. The conversation you're about to hear is in Malayalam, which is my mother tongue, and I was there with my mom and dad, and you'll hear them try to interrupt me to avoid the embarrassment that I was trying to cause. Now, the doctor you'll see in the video, I'm sure he's a wonderful person in real life. I have no quarrel with him personally. My beef is with homeopathy as a whole. And to hear my views on homeopathy, watch this video. Now, he was definitely pissed off because I was being offensive by bringing up a difficult topic, and the way he responds to me is not a good example of how to conduct an argument or discussion, but it is a good example of how people tend to use fallacious arguments and insults when they have no valid counterpoint. Anyway, there's a bigger point, much bigger than homeopathy, that I'm trying to make in this video. So please watch till the end. Here's the video. Homeo medicine science അടിസ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ഹോമിയോ മരുന്നിന് സയൻസിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളത് പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നിന്നെ പോലുള്ള ഈ അവസരവാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സയൻസ് ഒരു കാരണവശാലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇതില് സയന്റിസ്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലോപ്പതി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് രോഗം മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിലുള്ള ക്യാൻസർ മാറി മറ്റൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കട്ടെ, അത് ആരും കാണുന്നില്ല. Not only does he try to interrupt me when I reply to him, he changes the topic to something entirely different. The point I was trying to make was, are you going to trust the scientists on science, or are you going to trust the government who might also have some political agendas? അത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് അത് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ത് വിഷമാണെങ്കിലും എന്ത് ചികിത്സയാണെങ്കിലും സയന്റിഫിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്നതാണ് ബുദ്ധിമാൻ. സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പ്. നിനക്ക് മരുന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെ. നിനക്കിപ്പോ ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി തന്നിട്ടാണ് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു മരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ അല്ല. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഫേസ് റീഡിങ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സംസാരത്തിൽ എന്താ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂർലി സൈക്കിക്കാണ്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിക്കാണ്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ എവിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് തെറ്റല്ലേ? അത് സൈക്കിക്കാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പ്യൂർലി സൈക്കിക്കാണ് അത്, അല്ലാതെ നോർമൽ വ്യക്തിയല്ല അത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സൈക്കിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാലും മനസ്സിലായില്ലേ? This is probably the most important part of this discussion in my opinion, because why on earth do I insist on a treatment being scientific? Wouldn't it be so much easier if I just cared about results and not about if the treatment is scientific? Yeah, and it would also be easier for someone that's trying to fool me. All that they have to do is assure me results and make sure I pay up front. Now, most of the time people can see through this, but sometimes when they get desperate enough, they won't use their logic as much. They get emotional and they just want a solution to their problem no matter what, and that's when they tend to get taken advantage of. Now, I don't randomly go up to doctors and ask them for proof before taking a medication or treatment like this doctor is accusing me of. I can learn that stuff on my own, independently. And when I use those same resources to learn about homeopathy, this is what I find. And when I ask the doctor this, all he can do is call me psychic. Now, that insult was indirect, and there were other parts of the conversation where he called me an idiot.
And it looks like my dad is supporting him when he says these things. But I'm sure if he had made a direct insult at me, I'm sure my dad would have defended me. ഡോക്ടർക്ക് പറ്റാവുന്ന ചികിത്സ എനിക്ക് എടുത്തു തരുമെന്നാണ് പ്രണവ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചികിത്സകൾ ഞാൻ ചെയ്തു തരും. എന്നിട്ട് പ്രണവ് ക്ഷമയോട് കൂടെയാണ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്ന മരുന്ന് എവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്, എവിടുന്ന അതിന്റെ സോഴ്സ്, എവിടെ അതിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ മരുന്നിന് എത്രത്തോളം റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മരുന്ന് അത് സയന്റിഫിക്കലി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് റീസെർച്ച് ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റും. I wonder if the doctor makes false promises of results to someone with a critical illness, something like cancer, and give them false hopes and rob them of their money and keep them from getting life or death treatments and just rob them of their time. This is plain immoral. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് സയൻസ് അല്ല ആവശ്യം, റിസൾട്ടാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടൂല്ലേ എന്ന് സയൻസ് അല്ലേ പറയുന്നത്. എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടൂല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുതരാൻ മനസ്സിലെങ്കിലോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സ എടുത്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ അന്ന് ഓക്കെ. പിന്നെന്താ ഇത് സ്യൂഡോ സയൻസ് അല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് കുത്തുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ലേ? ഇവിടെ കുത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയുന്നു ഇവിടെ അല്ലല്ലോ വെക്കേണ്ട അപ്പുറത്തല്ലേ വെക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഡോക്ടർക്ക് എല്ലാത്തിനും മറുപടി ഇല്ലേ, പിന്നെന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? I just kept that last clip because I thought that reply from me was savage. Anyway, I love my parents no matter what, but that doesn't mean I agree with them. And homeopathy is one point of disagreement that we have, and in that room I was under enormous pressure with everyone else being against me, and I'm sure people that are watching, some of you can relate to situations like this if you're often around people that you have disagreements with, because that causes a lot of friction and it leads to a lot of mental stress. Now, often a question that I hear is, why do you believe this? Why can't you believe something else? And yeah, that is a valid question, right? Why would I choose to believe something that puts me through so much mental stress? It's because belief is not a choice. Belief is subconscious. You can't consciously decide to believe A over B. That's not how it works. Belief is an automatic consequence of things you've seen and experienced. For me, it's my beliefs against homeopathy. For you, it may be something else. What do you do when you have disagreements with people constantly? Well, try not to bring it up unnecessarily, because it just leads to a lot of friction. It causes mental stress. But if that point of disagreement will lead to a decision that you don't agree with, then stand your ground as strongly as you can, because if the decision goes through, it's going to cause you even more mental stress in the future. Now, if you relate to some part of this video, then I would really appreciate if you share this video, because that helps it reach more people. And yeah, that's what I want to say. I'll see you in the next video. Till then, stay scientific and remember, science is dope.